Alexander Reyes tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no sentía absolutamente nada. De pie en la gala annual de la Fundación St. Jude, rodado por la elite de la ciudad, era una isla de soledad. El tintinir de las copas de champán, las risas falsas, los diamantes relucientes, todo era solo ruido. Un espectáculo esteral y predecible que ya había visto mil veces. Creía haberlo visto todo, que no quedaban sorpresas para un hombre capaz de comprar cualquier experiencia que desira. Estaba terriblemente equivocado. Sintió un cambio sutil en el ambiente, una atracción magnética que lo obligó a dirigir la mirada hacia la gran entrada. Y entonces la vio. Una mujer apareció enmarcada en la puerta, una visión vestida de carmesí. El vestido rojo se ajustaba a ella como si hubiera sido hecho a medida. La tela, de un rojo profundo y desafiante, parecía absorber toda la luz de la sala para luego devolverla con una intensidad que silenció las conversaciones. Su cabello oscuro estaba recogido, dejando al descubierto la elegante línea de su cuello y hombros. Cuando dio un paso vacilante hacia el interior, fue como si toda la sala contuviera el aliento. Era, sin lugar a dudas, la mujer más cautivadora que había visto en su vida. Una completa desconocida. Una obra maestra que había salido de una galería para irrumpir en su mundo en blanco y negro. Sintió una sacudida desconocida, una chispa de curiosidad real que no había experimentado en años. Se acomodó la corbata, su mente planeando cómo acercarse a ella. Pero cuando ella giró ligeramente el rostro y la luz de las arañas iluminó sus facciones, su mundo no solo se inclinó. Se hizo añicos. La sangre se le fue del rostro y su compostura cuidadosamente construida se desmoronó. Porque esa mujer no era una desconocida. Era Hilaria Vance. La mujer calada, casi invisible, que limpiaba su ático 3 veces por semana. La mujer a la que apenas había notado. Un fantasma que pulía las superficies de su vida vacía y luego desaparecía. Y en ese instante que lo cortó la respiración, Alexander Reyes, el hombre que lo tenía todo, comprendió que, en realidad, no había visto nada en absoluto. Para entender por qué estaba tan impactado, había que comprender quién era Alexander. No solo había construido un imperio, había levantado una fortaleza a su alrededor. Su ático era un monumento al minimalismo, vidrio, acero y tonos gris. No era un hogar, sino una galería de su éxito, un espacio esteral donde todo tenía su lugar y las emociones no existían. Sus días se diluían entre reuniones, datos y decisiones estratégicas que movían mercados. Administraba su vida con la misma eficiencia despiadada con la que manejaba su cartera de inversiones, eliminando a cualquiera que no cumpliera una función. Para él, la conexión humana era una debilidad. Lo había aprendido por los males, amigos que solo veían su dinero y mujeres que lo veían como un trampolín social. La soledad era el precio del control. Prefería el silencio de su ático a los halagos vacíos de la sala de juntas. Y en ese silencio, 3 veces por semana, entraba Hilaria Vance. Era apenas un susurro en el fondo de su vida. Solo conocía su nombre por las facturas de la agencia. En su mente, ella era una figura borrosa con uniforme gris, siempre con la mirada baja, dejando tras de sí un tenue aroma a limpiador de limón. Se movía por su apartamento sin hacer ruido, dejando orden en su camino. Era invisible. Una función necesaria, no una persona.
Tal vez se cruzaban en el pasillo y la esencia con frialdad, sin mirar la realmente, y pensando en el siguiente negocio multimillonario. Sabía que existía, pero jamás se había preguntado cómo era su vida fuera de su impecable y vacío hogar. Esa vida estaba a mundos de distancia de la suya. El mundo de Hilara estaba lleno de estuches de violín gastados, facturas médicas acumuladas y un reloj que siempre parecía correr demasiado rápido. Vivía en un pequeño departamento sin ascensor en el cuarto piso, al otro lado de la ciudad, un lugar que olía a la comida de su abuela y resonaba con las escalas que su hermana menor, Maya, practicaba en un piano de segunda mano. El sueño de Hilara no era de vidrio y acero, era de madera y cuerdas. Su alma vivía en las melodías de su violín, un instrumento hermoso y envejecido que había pertenecido a su abuelo. Tenía un talento real, uno que le había ganado una beca en un prestigioso conservatorio. Pero la vida intervino. La enfermedad de su abuelo agotó los ahorros familiares, y Hilara tuvo que cambiar la sala de conciertos por largas jornadas limpiando casas de ricos, guardando sus sueños junto con sus partituras. Ese trabajo era lo que mantenía comida en la mesa, pagaba las clases de Maya y compraba los medicamentos que mantenían cómoda a su abuela. Cada encimera pulida era una nota en una silenciosa canción de sacrificio. La gala fue una total casualidad. Una amiga del conservatorio, ahora solista en la orquesta de la ciudad, tenía una entrada extra. Vamos, Hilara, lo suplico. Y es para una fundación musical. Habrá mecenas, directors, quién sabe? Solo por una noche, olvidate de todo. Sé la artista que iris. El vestido rojo era prestado, sobrante de la boda de una prima. Al ponérselo, Hilara sintió que interpretaba un personaje por una sola noche. Una mujer que pertenecía a ese lugar. La tela es esencia extraña, y la seguridad que le daba era apenas un truco pasajero. Entró a la gala no como Hilara Vance, la limpiadora, sino como el fantasma de la mujer que estaba destinada a ser. Nunca imaginó que el único hombre del que debía mantenerse invisible sería el primero en verla de verdad. De vuelta en el salón, Alexander estaba paralizado. Su mente era un caos de imágenes contradictorias. Hilara arrodillada limpiando una mancha de vino en su piso, y Hilara de pie frente a él, irradiando una belleza que eclipsaba a todas las demás mujeres del lugar. Ambas realidades no encajaban. Tenía que saber. Tenía que entender. Se abrió paso entre la multitud, sin su habitual frialdad, impulsado por un único propósito ardiente. Llegó a ella justo cuando tomaba una copa de champán, su mano temblando ligeramente. Hilara. El nombre la golpeó como una descarga eléctrica. Se giró bruscamente, con los ojos llenos de pánico. El color se le fue del rostro. La ilusión se rompió. Señor Reyes, balbució. Yo, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Preguntó él con una voz sorprendentemente suave. ¿Qué limpias mi apartamento? Oh, qué iris, con diferencia, la mujer más hermosa de esta sala. Ella se sonrojó al instante, aferrando su bolso como un escudo. Por favor, señor Reyes. Solo estoy aquí con una amiga. No debería, esto fue un error. Mi ayer. No, dijo él, tocando suavemente el brazo sin pensarlo. El contacto estremeció a ambos. Quédate. Toma una copa conmigo. No puedo. ¿Por qué no? Insistió.
Hey alguna regla que diga que mi limpiadora no pueda asistir a una fiesta? Este no es mi mundo, respondió ella con dignidad. Sé donde pertenezco. Y antes de que él pudiera responder, se alejó, desapareciendo entre la multitud. Alexander se quedó inmóvil. Por primera vez en una década, su mundo perfecto estaba en caos. Y por primera vez en su vida, deseó algo que el dinero no podía comprar, una respuesta. El escenario final estaba listo, la competencia anual de la Fundación Lumina, el evento más prestigioso de la ciudad para jóvenes músicos de música clásica. Para Hilera, esto no formaba parte de su acuerdo con Alexander, era la última brasa viva de su propio sueño. Impulsada por Maya y alentada en secreto por Alexander, quien había pagado anónimamente su cuota de inscripción, decidió competir. Ganar significaba un premio en efectivo capaz de cambiar la vida de su familia y un contrato como solista con la Sinfónica. Era la oportunidad de recuperar la vida que había sacrificado. En las semanas previas, el ático se convirtió en su santuario. Alexander se sentaba durante horas a escucharla practicar, ofreciendo solo su presencia silenciosa y firme. La mentira con la que comenzaron se había transformado en su verdad. Estaban enamorados, un hecho tan evidente y tan aterrador que ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Victoria Davenport, sin embargo, no permanecía en silencio. Había contratado a un investigador privado para hurgar en la vida de Hilera. Descubrió el trabajo de limpieza, el diminuto apartamento, las facturas médicas. Ya tenía su arma, y estaba esperando el momento perfecto para usarla. La noche de la competencia llegó. La sala de conciertos estaba llena de la alta sociedad. Alexander se sentó en la primera fila, los nudillos blancos de tensión. Su madre estaba a su lado, con el rostro convertido en una máscara de fría desaprobación. Entre bastidores, Hilera era un manojo de nervios. Lavaba puesto el vestido rojo. Era su armadura. Alexander se había encargado de que lo repararan profesionalmente. Cuando se lo devolvió, lo dijo. Esto es quien eres. Nunca permitas que nadie te haga sentir que debes esconderte. Justo cuando estaba a punto de salir al escenario, Victoria apareció en su camerino, sonriendo como una depredadora. Rompit una pierna, dijo dulcemente. Sabes, es un verdadero cuento de hadas. De fregar pisos al gran escenario. Me pregunto que pensarían los jueces si supieran que su nueva artista pasa los días de rodillas limpiando casas. Tengo un pequeño dossier de prensa listo. Un perfil, por así decirlo. Puedo publicarlo en el momento en que pongas un pie en ese escenario. Serás famosa, solo que no por tu música. El color desapareció del rostro de Hilera. Esto era todo. La humiliación pública, su sueño convertido en escándalo. ¿Qué quieres? Preguntó Hilera, con la voz temblorosa. Simple, ronroneó Victoria. Retirate de la competencia. Alejate de Alexander. Desaparece. Has eso y el dossier desaparecerá contigo. El mundo de Hilera se vino abajo. Victoria había ganado. No podía sacrificar la privacidad de su familia. Derrotada, asintió, con las lágrimas nublando la vista. Cuando Victoria se dio la vuelta para irse, la puerta se abrió. Alexander estaba allí. Había venido a dar suerte y lo había escuchado todo. Su rostro era una tormenta de furia helada. No miró a Victoria.
Sus ojos estaban fijos en el rostro de Hilera, empapado en lágrimas. Nisete ocurra, lo dijo, con voz baja y intensa. Nisete ocurra dejar que te quite esto. Entonces clavo la mirada en Victoria, y la temperatura de la habitación cayó 20 grados. Vite, ordino. Victoria se burló. Ok, Alex. Mi arruinaras? Mi padre. Tu padre es un aficionado, la interrumpió Alexander, con una calma escalofriante. He pasado la última semana adquiriendo una participación mayoritaria en su empresa. Desde esta mañana, soy su jefe. Y tú, Victoria, no eres nada. Si no abandonas este lugar en 5 minutos, el único dossier de prensa que se publicará esta noche será el historial de fraude corporativo de la familia Davenport. ¿Está claro? El rostro de Victoria se volvió blanco. Lo miró, sin palabras, y luego huyó. Alexander se volvió hacia Hilera. Ella estaba temblando. No puedo salir allí, susurró. Tenía razón. Solo verán a la limpiadora. Él tomó su rostro entre sus manos. Entonces que la vin, dijo con pasión. Estoy cansado de esconderme. Estoy cansado de vivir en un mundo gris. Tú devolviste el color a mi vida, Hilera. Tú, con tu vestido rojo. Salió del camerino y camino directamente al escenario, acercándose al micrófono. Un silencio atenido cayó sobre el público. Buenas noches, comenzó. Disculpen la interrupción. Antes de la siguiente presentación, hay algo que todos deben saber. Miró directamente a su madre, a los jueces, a ese mar de rostros adinerados. Esta noche escucharán una música extraordinaria. Su nombre es Hilera Vance. No es una heredera. Durante el último año, para mantener a su familia, ha trabajado como limpiadora. De hecho, limpia mi casa. Un murmullo recorrió la sala. Hilera, observando desde las bambalinas, sintió que el corazón se le detenía. Vio que algunos están sorprendidos, continuó Alexander, con voz de acero. Pero se están haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es como alguien de su mundo puede pertenecer al suyo. La pregunta es como podríamos nosotros ser dignos de alguien como ella. Una mujer que ha enfrentado la adversidad con gracia, que sacrificó sus sueños por las personas que ama, y que posee más talento y integridad que cualquiera en todo este edificio. Su mirada encontró la de Hilera, y su voz se suavizó. Pasé mi vida rodeado de riqueza, pero nunca supe lo que significaba ser verdaderamente rico hasta que la conocí. Ella es lo más valioso en mi vida. Volvió a mirar al público. Ella es una artista. Es la mujer que amo. Y es para mí un profundo honor presentarla. Dejó el micrófono y salió del escenario directamente hacia ella. Tomó su mano temblorosa, la llevó a sus labios y susurró. Ahora vi y mostrarles quién eres. Lina de un fuego que no sabía que poseía, Hilera caminó hacia el escenario. Ya no se escondía. Alzó el violín, y la primera nota que se elevó en la sala silenciosa no fue una súplica de aceptación. Fue una declaración. La música fue impecable, una tempestad de pasión y poder que cantaba su historia, la lucha, el sacrificio, el de amor y la alegría desafiante y elevada del amor. Cuando terminó, hubo un instante de silencio absoluto.
Luego, la sala estalo en una ovación tan ensordecedora que parecía sacudir los cimientos. El público se puso de pie, su esnobismo erizado por su talento. No aplaudían a una limpiadora. Aplaudían a una artista. El ático estoril y gris había desaparecido. En su lugar había un hogar cálido y luminoso con vistas a un parque. Las habitaciones estaban llenas de estanterías repletas de libros, el piano de Maya y el rico aroma del café. La risa resonaba por los pasillos. Hilara ya no era limpiadora. Tras su legendaria victoria, se convirtió en la solista estrella de la Sinfónica. Pero su verdadera pasión era la fundación que había creado junto a Alexander, la fundación Vestido Rojo, dedicada a ayudar a artistas de entornos desfavorecidos. Ella estaba dando a otros la oportunidad que casi perdió. Una tranquila tarde de martes, Alexander llegó temprano a casa. Encontró a Hilara en la sala inundada de sol, enseñándola una niña de la fundación como sostener el violín. Hilara levantó la vista al verlo entrar y su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Él no vio a una estrella de la música. Vio a su Hilara. La mujer que lo enseñó que el verdadero valor no es mide en dólares, sino en dignidad. La mujer que entró en su vida silenciosa y en blanco y negro, y la pintó con colores brillantes y deslumbrantes. Esa noche, se sentaron junto a la ventana observando como la nieve caía sobre el parque. La cabeza de ella descansaba sobre su hombro, su brazo rodeándola con firmeza. Ya no quedaban grandes gestos ni obstáculos. Solo la paz profunda y serena de un amor que había unido dos mundos y construido uno nuevo, solo para ellos. Había sido un millonario que perdió la cabeza al ver a su limpiadora con un vestido rojo. Pero, en realidad, lo había encontrado todo. Si crees que el amor puede con todo, dale likewise escribit para más historias que reconfortan el corazón. Todos tenemos un momento del vestido rojo, un instante en el que nuestro verdadero yo merece ser visto. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu momento favorito de la historia de Alexander y Hilara? Gracias por acompañarnos.